Welcome sisters, myself Paramita Chatterjee, Masters in Critical Care Nursing. Have you ever wondered why you put your hand on fire stove and you suddenly jerk it away? Guess today's topic? Yes, pain. Pain is today's topic. Pain sometimes feels like a curse, but it's your body's natural alarming system. So let's learn more about this system. Consider one scenario. You reach out to touch a boiling kettle. The moment you contact the kettle, a signal from sensors in your fingers is sent to your brain, and your brain processes it and deems it as a threat due to its excessively high temperature that can potentially burn you if you leave your hand on it. The brain then creates a pain response which makes you instantly draw your hand back. You move on with your life with no actual damage to the hand at all. Pain acts as an alarm system of the body, a protective mechanism to warn you that there is a potential threat. At some point in your lives, each and every one of us will experience this strange thing called pain, whether physical pain or emotional pain. What exactly is pain? An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Basically, pain is created as an output of the nervous system, brain and spinal cord, in response to perceived threat from bodily tissue and the environment. Pain mechanism. It involves four processes: transduction, transmission, perception and modulation. Before going to this process, we must know what is the mechanism of pain. Right hand injury. রাইট হ্যান্ড ইনজুরি যদি আমার রাইট হ্যান্ডে কোনো ইনজুরি হয়, তো সেখানে অনেক ইনফ্লামেটরি ইমিউন সেলস সেখানে আছে যেটা কিনা ড্যামেজ হচ্ছে। তাহলে সেল ড্যামেজ হচ্ছে, আমার কোনো একটা জায়গায় ইনজুরি হয়েছে, তার কারণে সেখানে সেল ড্যামেজ হলো। তো যখন সেল ড্যামেজ হচ্ছে তখন সেখান থেকে কিছু সাইটোকাইনিন রিলিজ হচ্ছে। এই কেমিক্যালগুলো কী কী? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, ব্র্যাডিকাইনিন, সেরোটোনিন, হিস্টামাইন, এগুলো আমার রিলিজ হচ্ছে। লুক অ্যাট দিস পিকচার। তো আমার এখান থেকে এখানে আমার রাইট হ্যান্ড ইনজুরি হয়েছে। এখান থেকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, সেরোটোনিন, ব্র্যাডিকাইনিন, সাবস্টেন্স পি, হিস্টামাইন রিলিজ হচ্ছে। যখন এই ধরনের কেমিক্যাল রিলিজ হচ্ছে তখন এখানে যে সেন্সারি নার্ভ ফাইবার্স আছে, সেন্সারি নার্ভ ফাইবার্স এরা রেসপন্স করছে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের এগেনস্টে। এদেরকে বলা হচ্ছে নসিসেপ্টরস। নসিসেপ্টরস রেসপন্ড করছে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের এগেনস্টে অ্যান্ড ক্যারি সিগন্যাল টু দ্য dorsal horn of spinal cord. This is first order neuron. This part clear? Right hand injury, then prostaglandin release,
substance P released, bradykinin released from this damaged tissue, and this releasing chemicals stimulate nociceptors, free nerve endings. Nociceptors carried the stimulus from the damaged tissue through the first order neuron to the dorsal horn. Here it synapses with the second order neuron. Here the first order neuron synapses with the second order neuron, and second order neuron cross over to opposite side and enter the spinothalamic tract. This is spinothalamic tract, and second order neuron continue up ascending through the brain stem. And second order neuron synapse with third order neuron where in the thalamus, and carry the signal up to the region of the brain. Pain perceived at the cortex of the brain, this is the left side of the brain, and signal initiates in the right side of the brain. Pain signal initiate in the right side of the brain, and this sensation always going to the opposite side of the brain, left side of the brain, where pain perception occur. A chemical which is secreted by the first order neuron is substance P. Here the chemical released is substance P, which helps the transmission of signal to the second order neuron. So dorsal horn is the important area of the ascending pathway. So whenever there is an ascending pathway, there should be a descending pathway. This much clear? Through ascending pathway, our pain perception occur. Right hand injury, tissue damage, hair released prostaglandin, substance P, bradykinin, serotonin, and the nociceptors get stimulated. They carry the signal through the first order neuron. First order neuron synapses with the second order neuron, and second order neuron cross over to the opposite side, enter the spinothalamic tract, and ascending pathway continue, goes up through the brain stem up to the brain, and second order neuron synapses with the third order neuron, and this is the left side of the brain where the signal initiates, right hand, and the pain perception occur at the left side of the brain. And a chemical which is secreted by the first order neuron, this is substance P, which helps transmit the signal to the second order neuron, and this is the dorsal horn area. So dorsal horn area is the most important part of the ascending pathway. This area is called substantia gelatinous. This is the cross section of the substantia gelatinous. This part here it is substantia gelatinous. So when at this we say about the ascending pathway, then comes to the descending pathway, where ascending pathway transmit the pain sensation to the brain, and descending pathway control and inhibit the transmission of pain stimulus which is going through the ascending pathway. তাহলে অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে আমার পেনটাকে ট্রান্সমিট করে নিয়ে গেল এবং পেনটা ব্রেনে পারসিভড হলো, আর ডিসেন্ডিং পাথওয়ে
যেটা অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে দিয়ে যে পেন স্টিমুলাসটা গেছে ব্রেনে সেটাকে কন্ট্রোল করছে এবং ইনহিবিট করছে। পেরি অ্যাকোয়াডাক্টাল গ্রে ম্যাটার মিড ব্রেনে, আর এখানটায় হচ্ছে নিউরন নিউক্লিয়াস র্যাফি ম্যাগনাস অফ দ্য মেডুলা। এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে ডিসেন্ডিং পাথওয়ে পেরি অ্যাকোয়াডাক্টাল গ্রে ম্যাটার থেকে। নিউরন অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য পেরি অ্যাকোয়াডাক্টাল গ্রে ম্যাটার গো থ্রু দ্য নিউক্লিয়াস র্যাফি ম্যাগনাস and synapse with the second order neuron. This is the first order neuron which is come from the periaqueductal gray matter, and here nucleus raphe magnus where it synapse with the second order neuron. This second order neuron here is called serotonergic noradrenergic neuron and travel down through the dorsal horn of the spinal cord, and here it inhibit and control the first order neuron and second order neuron of the ascending pathway and control the pain signal which is going up. So this is the main area. This is the ascending pathway neuron, first order neuron and second order neuron, and this is the serotonergic noradrenergic neuron which is descending pathway. So here the second order neuron, serotonergic noradrenergic neuron, which is travel down to the dorsal horn of the spinal cord and inhibit and control the transmission of pain signal from the first order neuron to the second order neuron. So what is happened in this area? What happened in this area? Dorsal horn is the important area. This is called gate. This is called gate. Substance P, which is released from the first order neuron, stimulate the second order neuron, and second order neuron transmit the pain signal through the ascending pathway. And this serotonergic neuron from descending pathway which release serotonin and noradrenergic which bind to the receptors of the presynaptic neuron and inhibit the release of substance P, and it stimulate interneuron which is red color, stimulate interneuron which actually opioid neuron which release endogenous opioid called enkephalin. Enkephalin also inhibits substance P release, and it also inhibits postsynaptic neuron depolarization. So it's clear. The serotonergic noradrenergic neuron যার কিনা কাজ হচ্ছে মডুলেট করা এবং কন্ট্রোল করা অ্যান্ড ইনহিবিট করা অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ের পেন স্টিমুলাসকে ট্রান্সমিশনটাকে, তো সেই নার্ভটাকে আমরা বলছি সেরোটোনার্জিক নরঅ্যাড্রিনার্জিক নিউরন, যে কিনা সাবস্টেন্স পি রিলিজটাকে ব্লক করছে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন থেকে এবং ট্রান্সমিশনটা ব্লক করছে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনে যাওয়ার যে পেন ট্রান্সমিশনটা ওটাকেও ব্লক করছে এবং স্টিমুলেট করছে ইন্টার নিউরনকে, যে ইন্টার নিউরন সিক্রেট করছে এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড যেটা হচ্ছে এনকেফালিন। এনকেফালিন অলসো ইনহিবিট সাবস্টেন্স পি রিলিজ অ্যান্ড পোস্ট সাইনাপটিক নিউরন ডিপোলারাইজিং। এই কাজটা হচ্ছে সাবস্টেন্সিয়া জেলুটিনোসা। তাহলে কি আমরা পড়লাম এতক্ষণ ধরে, যে আমাদের রাইট হ্যান্ড ইনজুরি হলো, এখান থেকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, ব্র্যাডিকাইনিন, সেরোটোনিন, সাবস্টেন্স পি, হিস্টামাইন রিলিজ হলো, তার ফলে নসিসেপ্টার্স অ্যাক্টিভেট হলো হুইচ ইজ ফার্স্ট অর্ডার নিউরন অ্যান্ড সাইনাপস উইথ সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। দিস এরিয়া ইজ কল্ড ডরসাল হর্ন, ডরসাল রুট। এখানে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন কোথায় যাচ্ছে? ঠিক অপোজিট সাইড, and it's go through the spinothalamic tract
টু দ্য থ্যালামাস, অ্যান্ড এখানে এ থার্ড অর্ডার নিউরনের সঙ্গে সাইনাপস করছে এবং এখানে পেন পারসিভড হচ্ছে ব্রেনে। এটা গাছ গেল অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ের, এখানে পেন পারসিভড হলো। দেন ডিসেন্ডিং পাথওয়ের কি কাজ, যে পেন ট্রান্সমিশন থ্রু অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে দিয়ে হয়েছে সেটাকে কন্ট্রোল করা এবং ইনহিবিট করা। ডিসেন্ডিং পাথওয়ে কি করলো, ডিসেন্ডিং পাথওয়ে যেটা কিনা পেরি অ্যাকোয়াডাক্টাল গ্রে ম্যাটার থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন তৈরি হলো এবং সে এসে নিউক্লিয়াস র্যাফি ম্যাগনাসে এসে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনের সঙ্গে সাইনাপস করলো এবং এই নিউরন যেটা হচ্ছে সেরোটোনার্জিক নরঅ্যাড্রিনার্জিক নিউরন, সে গিয়ে কোথায় গিয়ে থামছে, যেটা সেই আবার ডরসাল রুটে, যেখানে হচ্ছে যে জায়গাটাকে আমরা বলছি সাবস্টেন্সিয়া জেলুটিনোসা। এখানে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে, আর এখানে সেরোটোনার্জিক নরঅ্যাড্রিনার্জিক নিউরন ডিসেন্ডিং পাথওয়ে, আর এটা একটা ছোট্ট ইন্টার নিউরন। সাবস্টেন্স পি রিলিজ হয় সাবস্টেন্স পি থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন থেকে, যে কিনা পেন ট্রান্সমিশনে হেল্প করে সাবস্টেন্স পি। এর কাজই হচ্ছে ডিসেন্ডিং পাথওয়ে নিউরনের কাজই হচ্ছে সাবস্টেন্স পি রিলিজটাকে স্টপ করে দেওয়া, যার ফলে পেন ট্রান্সমিশন স্টপ হয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টার নিউরনকে অ্যাক্টিভেট করছে। ইন্টার নিউরনকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য ইন্টার নিউরন অলসো কী করছে, সাবস্টেন্স পি রিলিজটাকে স্টপ করছে এবং পোস্ট সাইনাপটিক নিউরনের ডিপোলারাইজিংটাকে ব্লক করে দিচ্ছে। তো এটাই এখানে পেন মেকানিজম, যেটা কটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, ট্রান্সডাকশন, ট্রান্সমিশন, পারসেপশন অ্যান্ড মডুলেশন। সো ট্রান্সডাকশন বলতে আমরা কি বুঝলাম? ট্রান্সডাকশন হচ্ছে যে নক্সিয়াস স্টিমুলি আমার টিস্যুকে ইনজিওর করছে, যেমন হচ্ছে মেকানিক্যাল, থার্মাল, কেমিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলি, যার জন্য টিস্যু ইনজুরি হচ্ছে। টিস্যু ইনজুরি হওয়ার পর সাবস্টেন্স পি রিলিজ হচ্ছে বা অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট রিলিজ হচ্ছে ড্যামেজ টিস্যু থেকে, এবং আরও রিলিজ হচ্ছে হিস্টামাইন, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, সেরোটোনিন। এরা কি করছে, নসিসেপ্টাসকে অ্যাক্টিভেট করছে। নসিসেপ্টাস হচ্ছে স্পেশালাইজড রিসেপ্টাস অফ প্রি নার্ভ এন্ডিং, যারা কিনা রেসপন্ড করছে পেন স্টিমুলাইয়ের রেসপন্ডটাকে। তার ফলে কি হচ্ছে, যে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল স্টার্ট হচ্ছে। অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, মাইলিনেটেড এ ডেল্টা ফাইবার্স অ্যান্ড স্লোলি কন্ডাক্টিং আনমাইলিনেটেড সি ফাইবার, এই দুটো ফাইবারের মধ্য দিয়ে আমার অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল স্টার্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ট্রান্সডাকশন। ট্রান্সডাকশন প্রসেসটা আমি কত দূর অবধি হচ্ছে, ট্রান্সডাকশন প্রসেস হচ্ছে এখানে টিস্যু ইনজুরি হলো, কেমিক্যাল রিলিজ হলো, নসিসেপ্টাস অ্যাক্টিভেট হলো এবং এখানে মাইলিনেটেড অ্যান্ড আনমাইলিনেটেড ফাইবার দিয়ে যে ট্রান্সমিশন অফ পেনটা হচ্ছে সেটাকেই বলছে ট্রান্সডাকশন। অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল স্টার্ট হলো, এটাই হচ্ছে ট্রান্সডাকশন। দেন আফটার দ্যাট ট্রান্সমিশন মিনস অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কন্টিনিউ চলছে। অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কোথা থেকে কোথায় চলছে, সাইট অফ ইনজুরি, এটা সাইট অফ ইনজুরি, এখান থেকে একদম স্পাইনাল কর্ড অবধি যাচ্ছে। স্পাইনাল কর্ড অবধি গেল, স্পাইনাল কর্ড থেকে কোথায় যাচ্ছে, ব্রেন স্টেম অবধি গেল, ব্রেন স্টেম থেকে কোথায় গেল, থ্যালামাস অবধি গেল, অ্যান্ড থ্যালামাস থেকে কর্টেক্স ফর প্রসেসিং। এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন। দেন পারসেপশন মিনস conscious experience of the pain. Perception means conscious experience of the pain, where যখন পেনটা পারসেপশন কখন বলবো, পারসেপশন occurs when pain is recognized, defined and assigned, meaning by the individual experiencing the pain. ইন্ডিভিজুয়াল পেনটাকে এক্সপেরিয়েন্স করছে, তখনই আমরা তাকে পারসেপশন বলবো। পারসেপশন বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে, রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেমে হতে পারে, যেটা কিনা রেসপন্সিবল ফর ওয়ার্নিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু অ্যাটেন্ড টু দ্য পেন স্টিমুলাস। সোমাটোসেন্সরি সিস্টেম হতে পারে, রেসপন্সিবল ফর লোকালাইজেশন অ্যান্ড ক্যারেক্টারাইজেশন অফ পেন। লিম্বিক সিস্টেম ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ইমোশনাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল রেসপন্সেস টু পেন, অ্যান্ড কর্টিক্যাল স্ট্রাকচার্স অলসো আর crucial to constructing the meaning of pain. This is called perception. Then modulation involve total activation of the descending pathway
যেটা কিনা ইনহিবিটরি এফেক্ট করছে কার উপরে, ট্রান্সমিশন অফ দ্য পেন। অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে আমার পেনটাকে ট্রান্সমিট করেছিল, আর ডিসেন্ডিং পাথওয়ে ইনহিবিটরি এফেক্ট করছে ওই ট্রান্সমিশন অফ পেনটাকে। এই প্রসেসটাকে বলছে মডুলেশন। তো মডুলেশন হচ্ছে ডিসেন্ডিং পাথওয়ে যেভাবে অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ের পেন ট্রান্সমিশনটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করছে এবং ইনহিবিট করছে, ওই প্রসেসটাকে আমরা বলছি মডুলেশন। অ্যান্ড মডুলেশনে ডিসেন্ডিং, আমরা অ্যাসেন্ডিং পাথওয়েতে যখন পেন ট্রান্সমিশন হয়েছিল তখন আমরা পেয়েছিলাম প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, ব্র্যাডিকাইনিন, সেরোটোনিন, সাবস্টেন্স পি। আর ডিসেন্ডিং পাথওয়েতে আমরা পাবো ইনহিবিটরি কেমিক্যালস সাচ অ্যাজ সেরোটোনিন, norepinephrine, GABA and endogenous opioids that can inhibit pain transmission. এবার আমরা চলে আসব গেট কন্ট্রোল থিওরি, which is much more important. গেট কন্ট্রোল থিওরি। আমরা ফার্স্টে এখানটা আমরা পড়লামই যে সাবস্টেন্সিয়া জেলোটিনের সাথে কি হচ্ছে। ফার্স্ট অর্ডার নিউরন অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে, এটা ডিসেন্ডিং পাথওয়ে সেরোটোনার্জিক, নরঅ্যাড্রিনার্জিক নিউরন। এই জায়গাটাকে আমরা বলছি গেট। When nociceptors activated, they stimulated second order neuron. When nociceptors activated, they stimulated second order neuron. The gate control theory of pain states that the transmission of pain signals can be modulated at the spinal cord level by non-painful inputs as well as descending signals from the brain. Okay, so non-painful inputs typically close the gate. Non-painful inputs typically close the gate to painful inputs and reducing the pain. What happened? Pain sensation is mediated by pain receptors or nociceptors, which is nerve ending. Pain sensation is mediated by pain receptors or nociceptors, which is essentially nerve endings, যেটা কিনা ড্যামেজিং স্টিমুলাইয়ের ফলে অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। এবং ফার্স্ট অর্ডার নিউরন অ্যাকশনস অফ দ্য নার্ভ ফাইবার্স অফ দ্য সেকেন্ড টাইপ। তো সেকেন্ড নিউরন অ্যান্ড ফার্স্ট অর্ডার নিউরন যেগুলো ট্রান্সমিশন করছে ব্রেনটাকে, এতদূর আমরা পড়েছি। এবার আমরা কি পড়ব? দ্য অ্যাকশনস অফ দ্য নার্ভ ফাইবার্স অফ দ্য ফার্স্ট ফাইবার্স, এ ডেল্টা ফাইবার্স, which is responsible for the initial sharp pain perceived at the time of injury, and slow C fibers responsible for a dull pain. তাহলে টু টাইপস অফ নার্ভ ফাইবার্স, একটা ফার্স্ট ফাইবার্স হচ্ছে এ ডেল্টা ফাইবার্স which is responsible for sharp pain injury, and C fibers, slow C fibers responsible for dull and long lasting pain. First order neuron travel by way of spinal nerves to the spinal cord, where they synapse with second order neuron. Where they synapse with second order neuron, they synapses with second order neuron who is together with third order neuron, and third order neuron carry pain signals to the brain. This much clear? So first order neuron travel up by the way spinal nerves to the spinal cord, where they synapses with second order neuron and carry pain signals in the brain according to the gate theory of pain perception. Perception of pain is not due to the nociceptors. There is also nerve gate located in the dorsal horn of the spinal cord, controls the passage of pain signals to the brain. Nerve gate consists of interneuron and which inhibit the second order neuron, thereby stopping reducing signal of neurotransmission. When nociceptors are activated, they stimulate second order neuron and the same time inhibit the inhibitory neuron. What happened? When
nociceptors are activated, they stimulate second order neuron. And same time inhibit the inhibitory neuron. Thus gate is open. Pain transmit first order neuron and second order neuron. When nociceptors activated, পেইন তখন ফার্স্ট অর্ডার নিউরন থেকে সেকেন্ড অর্ডারের নিউরনের দিকে যাচ্ছে এবং ইনহিবিটরি নিউরনকে ইনহিবিট করে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে গেট ওপেন হচ্ছে এবং পেন ট্রান্সমিশন অ্যালাউ হচ্ছে। এবার নাও ইফ দ্য এরিয়া ইজ অলসো স্টিমুলেটেড বাই আদার নন নক্সিয়াস স্টিমুলি সাচ এস টাচ, প্রেশার, চেঞ্জেস অফ টেম্পারেচার, then large diameter beta fibers activated, and this reactivates the inhibitory neurons, stopping the transmission of pain signals. This mechanism underlies the pain relieving effect of skin rubbing, heat or cold packs, transcutaneous nerve stimulation, which delivers a small electrical current to activate non-nociceptive receptors in the skin. The brain can also send signals to the spinal cord to modulate the pain gate, which is endorphin, endogenous opioid, morphine-like substance released by the brain in response to pain. Endorphin reduces the transmission of pain signal the first and second order neuron, preventing the key neurotransmitter substance P inhibit the action potential.